Perdão. Bom, bom dia a todos. É com muita alegria que a gente faz aqui esse webinar, né, do Health Innova Hub em parceria com o Estônia Hub, sobre o ecossistema de inovação em saúde da Estônia, né, uma provocação aí do time do Estônia Hub, né. O Rafael Fassoni é brasileiro, mora na Estônia, realiza diversas missões de inovação em diferentes setores para a Estônia. E, em função da pandemia, a gente ficou aí praticamente 2 anos, né? Eu pelo menos desde 2000, a nossa última missão internacional foi em 2019, então ficamos 2020, 2021 sem missões internacionais, e 2022 a gente realmente abre a porta para retomar essas missões internacionais. Eu acho que a gente tem alguns fatores, né? E eu acho que atualmente a sociedade brasileira é muito mais digital na área da saúde, a telemedicina é uma realidade, mas temas como a interoperabilidade dos dados, né, a capacidade das pessoas carregarem os seus dados de saúde para onde quer que sejam, ainda são temas que a gente está numa fase muito inicial aqui no Brasil e que a gente tem muito a aprender com a Estônia. A Estônia, ela é um país não somente com elevadíssimo número de unicórnios, de empresas de tecnologia, mas também com um dos governos mais digitais do mundo. Então, essa interface público-privada é um dos fatores que mais trazem interesse e mais tem levado governos e empresas a conhecer a Estônia, porque, de fato, a gente precisa que a saúde seja digital, tanto no ambiente público quanto no ambiente privado. Só para falar um pouquinho aqui do Health Innova Hub. Perdão. Rapidamente, o Health Innova Hub, a gente é um hub digital de inovação em saúde, conectando empreendedores e inovadores do setor, né? Eu sou médico de formação e desde 2010 realizo eventos de inovação e empreendedorismo em saúde de pequeno, médio e grande porte, já tendo realizado 6 missões internacionais de inovação em saúde. A gente trabalha com aceleração, uma comunidade de empreendedores e inovadores em saúde, comunicação e educação, né? A gente tem uma jornada que é o Healthcare Track, que é focada no desenvolvimento de líderes inovadores em saúde, com eventos ao longo de todo o ano, né? E, de fato, as missões internacionais que a gente já realizou, 4 para o Canadá, 4 para os Estados Unidos, para o Vale do Silício, uma para o Canadá, uma para a China, são divisor de água, são momentos que a gente tem grande aprendizado, né, e que trazem grandes oportunidades profissionais. Então, hoje, por convite do Rafael Fassoni, que está organizando uma missão de inovação em saúde para a Estônia, a gente acha que é importante, sim, a realização dessas missões. A gente entende que no cenário atual é um desafio, né? A gente sabe todo o cenário que a gente está vivendo, mas é extremamente importante para a gente, de fato, conseguir avançar o ecossistema de inovação em saúde. É fundamental conhecer os outros ecossistemas e cada ecossistema que a gente visita tem algo a nos ensinar, a nos oferecer. Com isso, eu passo a palavra para o Rafael, do Estônia Hub, e votos de um excelente webinar para todos. Maravilha. Obrigado, Fernando. Bom dia a todos, pessoal. Prazer, uma honra muito grande estar aqui. Agradecer ao Fernando e ao HIHUB pela parceria. Agradecer também a nossa palestrante especial hoje, diretamente da Estônia, Érica. Muito obrigado. Suraita. Bom, para quem ainda não conhece, né, o Estônia Hub ou não teve contato com a gente ainda, nós somos uma empresa focada em organizar essas delegações para visitar o ecossistema estoniano, fazer a imersão. A Camila Magalhães, que é a pessoa líder do nosso time, que cuida dessa frente de saúde, né? Então também coordenando aí para dar um apoio para vocês, e já desde agora nos colocar à disposição. Eu vou tentar ser o mais breve possível, dar um panorama, preparar o palco para que aí a Érica conte mais detalhes para vocês sobre o ecossistema de saúde da Estônia, como é que foi construído, quais são os principais fatores, diferenciais, benefícios, e a gente tentar, independente se vocês visitarem a Estônia ou não, sair daqui, né, com algum insight, algum conhecimento, alguma percepção diferente sobre a Estônia. É um país que às vezes é distante culturalmente, não só geograficamente, né, do Brasil. Então, deixa eu compartilhar aqui os slides, que também depois disponibilizo para vocês. Vamos lá.
Bom, Estônia é um país bem pequeno, tanto em população quanto em território, né? Principalmente se a gente comparar ao Brasil. Então, nós estamos falando aí de uma população de 1.300.000 habitantes. Tallinn, que é a capital, que é onde eu passo boa parte do ano também, onde nós temos um escritório, 450.000 habitantes aproximadamente. Diferente do Brasil, a Estônia é uma república parlamentarista, significa que ela tem um chefe de Estado, né, que é o presidente, e no poder executivo, o chefe de governo é eleito pelo parlamento, que é a primeira-ministra, no caso a Kaja Kallas. Estônia faz parte da União Europeia, da zona do euro e diversas outras organizações internacionais aí, OCDE, OTAN principalmente, né? Então, a Estônia está bem inserida no contexto, no cenário global. Um ponto importante que às vezes passa desapercebido é que a Estônia vem apresentando ótimos índices econômicos, inclusive uma resiliência, né, nessa retomada pós-pandemia, nesse cenário aí de mudança macroeconômica. Então, a economia está conseguindo se segurar. A gente até falava um pouco, antes de começar aqui o webinar, né, qual idioma se fala na Estônia. Pela Constituição, o idioma oficial é o estoniano. Mas aí, por sorte nossa, né, como estrangeiros e tudo mais, visitantes, o inglês é amplamente falado. Então, é super tranquilo, né, de conseguir aí fazer contatos, etc., se virar, visitar, falando o inglês. Bom, aqui tem um slide que daria para passar aí alguns minutos, né, comentando, explicando e tudo mais, de tudo que a gente tem visto, lido e ouvido sobre Estônia, a construção da Estônia como nação, mas eu vou dar um resumo assim, mais para mostrar que a Estônia recentemente conseguiu sua independência, é um país considerado até jovem, né, porque ela sempre foi invadida, dominada, ocupada, né, ela sofreu significativamente aí, né, por estar numa localização tão estratégica, né, na Europa. Então, aí você tem desde os povos germânicos, Dinamarca, Suécia, Rússia Imperial e mais recentemente a Estônia foi anexada na União Soviética. E aí, a partir de 91, sim, conseguiu trilhar seu próprio caminho. Teve um período ali também entre guerras que a Estônia teve a independência, mas de fato, desde 91, que então 31 anos aí que a Estônia, um país autônomo, soberano, independente, né, trilhando seu próprio caminho. E é interessante ter isso em mente, porque ajuda a entender não só a cabeça do estoniano, por que eles tomaram as decisões que tomaram, né, como também a construção do país como um todo, principalmente nesse contraste União Soviética, Estônia independente, moderna, né, mais voltada para os países ocidentais e tudo mais. E aí, se a gente olhasse, por exemplo, até antes da Estônia ser anexada na União Soviética, no ano aí de 1939, 1940, você pegasse a renda per capita Estônia-Finlândia, e a gente conhece a Finlândia como um país referência, alto IDH, né, boa educação, Nokia, Angry Birds, e olhando essa proporção de renda per capita de 1 para 1, na Estônia e Finlândia. E aí o que acontece, então, a partir de 1940, é que muda tudo. Cada país segue um caminho totalmente diferente. A Finlândia se mantém independente e a Estônia não. A Estônia, como eu disse, ela é anexada na União Soviética e ela entra, né, num regime, num sistema muito mais amplo. E aí o que acontece também depois de 50 e poucos anos, né? Quando a Estônia sai da União Soviética, a União Soviética acaba, e aí eles vão fazer justamente essa comparação. E aquela proporção de renda per capita que era 1 para 1, de forma muito surpreendente e chocante para o estoniano, se torna quase 15 para 1. Então, o que era ali 1 para 1, a Estônia sai da União Soviética com uma renda per capita de $1.200, né? Quase que $100, né? R$ 500, R$ 550 por habitante por mês. É muito pouco. Então, a situação que a Estônia sai da União Soviética ajuda também a explicar, de novo, esse desejo, esse apetite pela mudança, de assumir alguns riscos e de construir um país, né, que corresse atrás desse tempo perdido, que tivesse essa ambição de se desenvolver rápido e tudo mais. E a Finlândia, né, decolando nessa linha. Então, os estonianos eles usam isso muito mais como um gatilho, né, como uma mola propulsora do que algo para se desmotivar, para falar, bom, nós estamos condenados mesmo, nós nunca vamos ser um país, né, bem desenvolvido, bem organizado, etc. Pelo contrário. E aí aqui tem também alguns elementos interessantes que ajudam a olhar justamente essa transição, que eu acho que isso é uma das coisas mais fascinantes da Estônia, principalmente para a gente de fora. É esse salto que a Estônia dá, né? Saindo de uma república soviética, aí dando um salto direto para se tornar a nação mais digital do planeta. E aí você tem uma tentativa, né, de construir uma fórmula para ajudar a entender ou explicar isso e comunicar isso. É claro que não é tão simples na prática, mas tem alguns elementos fundamentais, né? A Estônia se baseou muito na vontade política das suas jovens lideranças na época de 91, 92, tomar as decisões difíceis, criar um bom projeto,
Aí nós estamos falando de reorganizar todo o arcabouço jurídico, né? Definir nova Constituição, novas políticas, novas leis. E aqui está a semente de muita coisa em termos de governo digital, em termos de um ambiente de negócio amigável, em termos de uma relação de confiança com o cidadão. Então, esse é um aspecto super importante. Não tem como falar de educação, né? Se fala em desenvolvimento econômico, então as bases, né, do desenvolvimento da Estônia, educação pública, gratuita, de qualidade. Aspectos de empreendedorismo, ou seja, na União Soviética não tem empresa privada, então você tem que construir um ambiente de negócios, tem que fomentar empreendedores que comecem seus negócios, que cresçam, fomentar a vinda de empresas de fora, capital estrangeiro. A Estônia conseguiu fazer isso muito bem. E aí você tem a base e o topo dessa pirâmide, né? Muita gente pensa que base da pirâmide, Estônia, país digital, tecnologia. Não necessariamente. Do nosso entendimento, pelo menos, o que está na base da pirâmide desse desenvolvimento da Estônia é a sociedade civil, é o indivíduo, é o cidadão, né? Ele como consumidor, ele como empreendedor, ele como decisor. Então, o governo trabalha para esse indivíduo, né? E ele que define os rumos do país. E, obviamente, que aí sim vem a tecnologia, daria até para dividir em duas frentes, né? Tecnologia como setor da economia, né? Setor de TIC, tecnologia de informação e comunicação, ou tecnologia como software, como solução. Pensando que o governo da Estônia, por exemplo, lá em 95, 96, já fazia uso de alguma coisa de forma eletrônica, né, ou da informática, justamente porque tinha know-how, não tinha recurso e tinha que arriscar, né? Então, é interessante ver como a Estônia meio que adotou isso, juntou a competência com a necessidade, com o timing, né, e eles embarcaram nisso e a coisa decolou. Decolou tanto que, se a gente volta nesse gráfico e olha de novo o comparativo ontem e hoje, né, 93, 2020, a gente vê que a renda per capita da Estônia cresceu aproximadamente 20 vezes em 27 anos. Eu acho que essa é uma das grandes mensagens, né, da linha de chegada que o governo da Estônia, a sociedade da Estônia, pelo menos sempre ambicionou. Então, é interessante ver como a educação, a tecnologia, a legislação, né, contribuem para tudo isso. E aí cresce o bolo e todo mundo sai ganhando. Nós estamos falando de renda per capita. Legal. E aqui tem algumas frases que ajudam também a entender um pouco dessa filosofia, da forma de trabalhar do estoniano, né? Algumas coisas legais que a gente viu e ouviu por lá. Então, aqui, por exemplo, uma que fala que digitalizar sem desburocratizar é transformar computador em máquina de escrever. Né? E faz muito sentido. E essa também acho interessante. A única forma da Estônia alcançar os países ocidentais era sair do passado, pular o presente e ir direto para o futuro, né? Pegando aí a partir de 1990, 91. Essa outra também é bem interessante. Nós temos e usamos o que qualquer outro governo no mundo tem: internet, pessoas, software e leis. Ou seja, fazer o básico bem feito, né? Fazer ali o feijão com arroz. E, de fato, eles conseguiram criar esse ambiente propício, quase que esse celeiro de unicórnios, né, para a Estônia, tanto que atraem atenção e empreendedores do mundo inteiro. Além disso, falar bem rapidamente de Tallinn, né? Eu sou suspeito, porque eu já estou há um tempo aí na cidade e tudo mais, sou muito fã. Você tem quase que duas versões: a Tallinn moderna, contemporânea, com prédios, etc., e a Tallinn medieval, super bem conservada, muito legal de visitar também, né? Então, tem esse contraste. Além disso, a questão de inovações que é possível de ver, né? Você tem desde ônibus autônomos, né, em operação, você tem robôs que fazem entrega ali, um self-delivery, self-driving, e você tem também pontos de farmácias, etc., nos shoppings, que você vai e renova sua receita médica, você já faz ali o exame, já coleta na hora. Então, também tem coisas bem interessantes na área da saúde. Aí, entrando justamente na questão da saúde, né, mas também não dando muito spoiler para a apresentação que vem em seguida, acho que a pergunta que muitos brasileiros ou muitos de vocês já estão se fazendo é: ok, mas e para mim? Né? E para o meu negócio, e para o meu dia a dia, para a minha startup, etc. Se eu sou um player da área da saúde, por que eu deveria me conectar com a Estônia, eventualmente visitar? O que pode ter de interessante? E aí, só para colocar algumas coisas na mesa em termos do ecossistema de saúde na Estônia, tá? Que eu acho que são pontos fortes aí para a gente depois explorar. Primeiro, é a referência do país como um todo, né? Então, o número 1 em saúde digital do mundo, pela Fundação Bertelsmann e pelo HIMSS. Então, acho que isso aí já mostra um reconhecimento e a referência. O fato de ainda o Brasil estar começando o relacionamento com a Estônia é interessante, porque serve de oportunidade para vocês saírem na frente. Segundo aspecto é tendências na área da saúde, na área da medicina, por exemplo, que a Estônia trabalha lá no projeto, né, de mapeamento genético, já concluído, mais de 200 mil pessoas
200 mil cidadãos com o seu genoma, o seu mapeamento genético feito, e também com uma clínica de tratamento em cima de medicina personalizada, em parceria com a Universidade de Tartu, que fica na segunda maior cidade da Estônia, chamada justamente Tartu. Em termos do ecossistema de saúde digital, aí você tem uma série de aspectos, né? Uma plataforma de saúde digital construída em parceria público-privada. Então, de modo geral, na Estônia, você tem 99% dos serviços online, você tem prontuário eletrônico, né? E-prescription, você tem o que eles chamam de e-ambulance, que aí basicamente é um atendimento, né, de pronto-socorro, atendimento emergencial, onde já é feita a leitura do cartão de identidade digital do cidadão, e aí você consegue saber ali já, né, o quadro dele, o perfil, etc., e já direcionar isso, né, para o pronto-socorro. A parte de registros médicos, né, então, até o que o Fernando mencionou também, e essa interoperabilidade, então isso já é realidade, e muito bem resolvido questões de telemedicina, teleconsulta, né, justamente por conta do ecossistema de governo digital que existe. O sistema de saúde em si também, acho que é importante até olhar para fins de comparação. É claro que, né, sempre é delicado falar de um país tão pequeno contra uma população tão grande do Brasil, mas, de fato, a Estônia tem esse acesso universal, digitalizado, de baixo custo, né? O governo, em termos do PIB, gasta até que pouco com relação à saúde, comparado a outros países, e com uma alta eficácia, em termos de aumento da expectativa de vida, né? Em termos de leitos ocupados e tudo mais. E aí, por fim, a infraestrutura digital que ampara tudo isso. Nós estamos falando do cartão de identidade digital do cidadão, que é obrigatório, assinatura digital com validade jurídica e já amplamente difundida, acho que isso é importante, uma plataforma de interoperabilidade, que é o X-Road, com uma camada de blockchain para fazer justamente registro de transação e a parte de criptografia, o e-residence, que eu acho que é um dos pontos fortes para vocês, que é olhar como eu posso abrir um CNPJ na Estônia, explorar o mercado da União Europeia sem sair do Brasil, com baixo custo, baixo risco, através desse programa. Existe um escritório em São Paulo, e a parte de inteligência artificial, que é a próxima fronteira também, que é o que o governo está trabalhando para disponibilizar serviços automatizados, um assistente de voz para interação governo-cidadão e várias outras coisas interessantes. Então, aqui acho que já dá para ter um panorama, né, do tanto de coisa. Então, é difícil ter uma bala de prata e dizer, não, venha para a Estônia por causa disso. São muitas frentes. Então, acho que fica legal nesse sentido. E quando a gente olha Health Techs, só para eu também dar um panorama, 114 startups, né, com mais ou menos 200 funcionários, isso do site Startup Estônia, que vocês podem acessar também. Aqui algumas empresas, né, umas Health Techs de referência, então daria para citar aí Vivo Health, Nortal, Minodoc, Original Mind, de um empreendedor brasileiro, HIMSS, Genet Lab e várias outras. Mais alguns slides só para finalizar. Então, o HIMSS fez esse levantamento, né, que a Estônia foi eleita aí como um modelo de saúde digital na Europa, né, no ano passado, com 23% dos participantes indicando a Estônia como esse modelo de saúde digital. E, obviamente, que aqui, aí não quero também entrar muito no aspecto do que a Erika vai falar, que é justamente das visitas, né, do briefing center e tudo mais, mas tem atraído a atenção mundial, né, são mais de 70 mil visitantes, etc. Também não vou entrar muito em detalhes, acho que a gente vai falar isso no lançamento da missão, né, de imersão da Estônia, mas só para comentar, a ideia é passar uma semana na Estônia, visitar principais entidades, empresas, universidades, conversar com as lideranças e gerar essa parte de conhecimento, de insights, de network, de oportunidade de negócios, né? Então, a gente tem feito isso e seria a primeira edição, né, para a área da saúde. Então, de forma pioneira aí, em primeira mão para vocês. Tá certo? Bom, eu acho que é basicamente isso. Estou à disposição e, como eu comentei, essa é a missão do Estônia Hub, conectar Brasil e Estônia, gerar parcerias, gerar negócios, tanto no setor público quanto no privado. Maravilha? Então, obrigado por enquanto e vamos, então, à nossa palestrante da Estônia. Valeu. Muito bom. Parabéns, Rafa. Pessoal, já tem perguntas? As perguntas a gente vai responder depois que a Erika apresentar. Perdão. E podem mandar as perguntas. Thank you, Erika. You can lead us now. Hello and good morning from my
side as well. And thank you for joining for today's webinar, that we will be discussing a really important topic, which is the healthcare, of course. I also want to thank Rafael for making this wonderful presentation about Estonia. Really, really nice to see. And especially I loved the pyramid layers of how Estonia really started the digital society. And I really want to echo here again that yes, technology is really cool, but the foundation starts from the civil society. So yes, I'm Marika. I'm Digital Transformation Advisor in the Estonia Briefing Center, a center based in Tallinn. We belong to the Ministry of Economics and Communications. So we are a center of intelligence. We are not building Estonian e-solutions, but we are the center of competence to share this information with different stakeholders from public and private sector all over the world. So today we will be focusing more on the personalized medicine, how Estonia has built it, that how does it fit in our digital ecosystem. And I am the official speaker of our center, but at the same time, I am the end user of Estonian digital society. So I have also the opportunity of hopefully giving you a fraction of how does it actually function for a regular citizen. But let's see, do we really benefit from having all of these public services available online? In fact, 99% of all of those. Two things you cannot do right now in Estonia in an online format, it is marriage and divorce. And when we talk about healthcare sector, then this was operational since 2008 already, so quite a long time ago. But don't worry, people who are interested in marriage and divorce in an online format, the government is currently working on that as well. So very soon we can talk about 100% of public services available online. But also almost all the banking transactions done in an online format as well. So that will create you this understanding that we really like engaging in online formats, and that it is really widespread in our society. So some of the measurable benefits that we see as well, of course, the working time saved by this interoperability of the data, but that is the same for the civil servant. 5 full days is saved for me as a regular citizen, because I don't have to go for the offices to queue for the civil servant to accept me, to handle my paperwork. I don't have to submit stacks of paperwork, licenses, to fill out all of these documents. So that saves a massive amount of time for me as well. Not to mention that is really comfortable because I don't have to physically go anywhere. But monetary save as well. This is one very important aspect of digitalization as well. 2% of the GDP saved annually in Estonia thanks to the use of digital signature. That is because Estonia has made equivalent our digital signature to our handwritten signature. So this is the strategic decision that allows us to really finalize different processes in an online format and at the same time, our digital signature is really safe concept. I would personally trust it even more than my handwritten signature, because my digital signature will be always traceable, has a timestamp, has a security service connected to it, and cannot be faked. Of course, not to mention also stacks and stacks of paper that is saved every month, because there is no need anymore for that, because we are collecting all the citizen data digitally. One of the most important cornerstones of our digital society is definitely electronic ID. So that was basically the
precondition for all of this wonderful ecosystem that you saw when I present you that 99% of the public services is available online. That is because there is a safe, secure authentication method, how I prove myself, who I am in an online format remotely when I don't have to go to the offices. And that was the prerequisite for all of the other services to follow. Estonia enabled, for example, internet voting already in 2005, and that was only thanks to the safe authentication of the person. So every Estonian, every citizen and resident of Estonia will receive a mandatory national ID that has our electronic ID already incorporated. So that comes with the national ID card. Most important piece of data on this ID card is our personal code. That is kind of like a numeric equivalent to our name, right? So this is the one entry point to all of the public services available online. And very important to also emphasize here that this number remains unchanged for the rest of my life. So that means when I want to engage in my medical data, I don't get another social security number or healthcare data number. When I start a business, I don't get a separate entrepreneur number or business number. Everything in our digital state is connected to the central personal code. However, none of the data is being held centrally. We have a decentralized architecture in Estonia that keeps all the different sides of the data collected digitally about citizens apart, so that it would be really complicated to hack. And we're really proud to report that any of the citizen data had been leaked for almost 30 years of our digital society. So that is a big achievement. Of course, we will have different technological mishaps, but none of the citizen data has been able to be leaked. So that is a very big validation for our decentralized architecture. So this one central digital ID enables me to sign different documents. That means to give permission to different transactions to be taken in place in the online format. And it is, as I said before, legally as binding, so I don't have to confirm any of the transactions again physically. Me signing documents online is a sufficient form of me giving permission to different processes to take place. Also, we see that we want that the data would move with the person. For example, if I go to live in another municipality in Estonia, I still have the same personal code. As I said, it remains unchanged for the rest of my life. This is really important. So I don't have to remember millions of numbers. How do I access to the different services available for me digitally? But at the same time, the central identification number will give me the access to all of the spheres of data and still be connected to my central identity. So this is what we say when the data moves with the person, that we want that from anywhere else, also when I'm living abroad, I can access my digital data using my electronic ID. I don't have to be in Estonia to see my medical data. A very essential access point that I'm not physically bound, because technologically the interoperability of the data is not something utopical. This is actual practical reality. Technological solutions can make it available for us already. And one of the key components is definitely security. When we say that we want to exchange seamlessly information between different stakeholders in both public and private sphere, such as
health insurance fund, or hospitals, clinics, public and private, dentists, general practitioners. So all spheres, when we specifically talk in the medical sphere, when I want that all of this data will be cross-usable and being brought together for me in one interface, it really needs to be secure. Estonia is the first country to use blockchain technology on the government level. But here, very important to understand that we are not talking about Bitcoin, but a really high standard in integrity and cybersecurity. Estonia does not hold any of our citizen data on the blockchain directly. Rather, this is a security mechanism of how we can always be sure that our essential data, such as a medical data, is very sensitive type of data, is not being tampered or is not being modified from any party who has access, both legally or illegally. Recently, I read a very good article that had the headline about blockchain saying that not trust, not just blind trust, but verified truth. And this is the beauty of blockchain, that Estonians do not need to blindly trust our government to handle the citizen data among the healthcare data correctly, but give us actual tools how we can, as citizens, verify how our data is being used. So I, as a normal user of the digital society, can log into the central citizen portal that is one interface for a regular citizen to enter to view my data, healthcare data, that all these different stakeholders of the medical system will bring it together so that I will have a convenient overview and the control of my data as well. In Estonia, it's very important principle that the data is not being owned by the companies or by the government, but by me. Every citizen is the owner of their own data. So that also gives me the legitimate right to have access and possibility of, for example, hiding temporarily my health data. So what we have is an opt-out system. If I want, I will give you a use case. If I want to have a second independent opinion, medical opinion from another medical professional, I can previously hide all the diagnoses and the case studies done previously to me, so that the new opinion would not be dependent of the different medical history that has been accumulated with me as well. So one simple case of how people can have a power over their own data. Similarly, in the central citizen portal, that enables me to give different licenses, such as if I give the permission to donate my organs in case something happens to me, if I give the permission to donate my body for scientific purposes, for the residents, for the medical residents, the students. If I allow any blood transaction or any CPR. So these are all of these licenses that can be connected to my digital health data in one portal. Not to mention all of the access available there. And coming back very quickly to the blockchain technology again, that permits us to have a logbook. Essentially, it is a logbook where I, as a citizen, can enter and see who has viewed my medical data. And if I see that in this logbook there is an authority who has illegally entered to see my data, that they have actually no business in viewing my health data, that is a valid case for me to report to police. And we have cases where many
medical, well, not many, but some medical professionals have lost their licenses. So this is a very normal practice, to be transparent when we are handling crucial citizen data, and blockchain is the technology that allows us all that. So e-health is something that we have available, yes, since 2008 already. So we are bit by bit, step by step, transforming the e-health system, what we currently call now already digital health data, or e-health 4.0. So step by step, with every new version, we have been expanding the digital data collected in the healthcare sphere, bringing more interoperability between different hospitals, between different medical institutions, but also giving different tools and training courses for the physicians, how they can use digital data, and giving them the responsibility of entering citizen data, medical data, after every procedure, so that there would be really this citizen central portal for healthcare that I can later enter and view all the case studies, case summaries in there. E-prescription, very briefly, it was mentioned already. One of the services, a great example that you don't need to have any skills to use. Almost all the medicine prescribed in Estonia is prescribed digitally. So I just have to take my national document, my electronic identity virtually, to the pharmacist, and the pharmacy will have access to the prescription issued to me digitally. So when my grandmother goes to the family doctor and has her medicine prescribed, she has no idea that she's actually using very complex digital service, but she doesn't have to do anything to consume this service. And this is a very good example, one of the first examples that has already a cross-border recognition. So as an Estonian, I can buy my medicine prescribed to me in Finland, in Croatia, also very soon following suit, Iceland, Portugal. So these and other countries we are expanding the network to already. So very simple but essential service. So when I'm traveling in another country and I have the urgent need for my prescribed medicine, I don't have to stress over finding a doctor in this country that I'm traveling, but I can quickly have a refill to my medicine. E-ambulance is a sort of service that my foreign friends are asking about me, about this when I talk about that. We need to give a consent, right, to other entities to use the data. So sometimes they ask me, Erica, but are you going to die on the street just when you are unconscious and you can't give the consent for ambulance to enter your data? Then e-ambulance is specifically this type of first level emergency access, so that they would see your crucial health data, allergies, blood type, anything that to give you the first level aid, and then transport you very quickly to the hospital, where they have already bigger authority to enter my medical services. So this is the type of healthcare system operable since 2008 already, but expanding, and it is still very much work in progress. So very, very quickly, some of the cornerstones also of the medical sphere. We have a type of personalized medicine. This is the type of healthcare that Estonia is moving towards, that is connected also to the biobank mentioned by Rafael earlier. Over 200,000 citizens have voluntarily given their DNA to Tartu University, to the scholar community there, and are receiving already functional personalized suggestions about their medical situation, because we want to move towards preventative medical care and healthily long years, and not so much focus on
treating the disease once it occurs. And this central patient portal that I have been mentioning throughout the whole presentation, this is an integral part to have the very personalized next level medical care available. Right now, we are in cooperation with private company Nortal, who is developing the next generation patient portal right now, so that the regular citizen would have even more convenient access to the medical data, and for the medical professionals to also send me push notifications in case I'm eligible for any screening, if my coronavirus passport is about to expire, any vaccine, any medical condition that needs to have my intervention, they can send notifications through the improved patient portal already. So here is a very brief introduction to what Estonian digital healthcare system consists of when we focus very strongly from the government side. However, I really want to emphasize that even though Estonian public sector in collaboration with private sector is the driving force for the innovation, and we are very much open in incorporating the different digital solutions, I would really like to emphasize that we are doing this to improve life quality of the people, not just having nice, high-tech, latest technology displayed in Estonian public systems in healthcare or otherwise, but the end user, the regular citizen, has to win in this process. So we are really strongly believing that having digital data incorporated and a whole data set will improve people's life quality when we are talking about next generation personalized medicine. So I really want to thank you for taking the interest in Estonia, and I hope to see you either in virtually, but even better, physically in Estonia. So thank you so much. Thank you so much. Great, amazing. That was an amazing presentation, Erica. So thank you so much. I learned a little bit more about Estonia, and I just love it. I think the examples are excellent, and I think we have a great start. Rafa, can we jump to the questions? E pessoal, quem tiver perguntas, por favor, mande. A gente, principalmente porque, como vocês perceberam, a Estônia, em termos de estruturação do sistema de saúde, é muito diferente, né? Você vê que assim a gente não está dando ênfase para uma startup, para uma health tech, mas para, de fato, para um ecossistema que está conseguindo fazer a saúde digital integrada com o sistema público-privado e com um nível de digitalização da saúde que é realmente, talvez, um dos, até a Camila passou as referências, é uma referência global em termos de digitalização do processo de saúde. Então é muito importante que vocês tragam as suas perguntas. Eu tenho uma primeira pergunta aqui, só um minutinho. Erica, can you speak a little bit more about interoperability? I think you spoke about it. What do Estonia do in this case? I think especially if interoperability is a reality in Estonia, connecting hospitals, clinics, physicians, because here in Brazil it's not, and I think this is something that I think Rafa has been speaking to a lot of people, and I think this is one of the points that it's really, I think we are at a point in Brazil that we do need to move forward with interoperability in order to digital health to go to the next level. Very good question, and still, even though we have reached a very high interoperability in our public sphere as a whole, I really need to also give like the practical everyday view, right? So not in healthcare sector, not
everything is still 100%. So as I mentioned that the healthcare e-health system is operational since 2008, and we have right now on a 4th version of e-health. So this has been a gradual step-by-step process, right? That first of all, raising awareness and teaching the different levels of physicians to enter the digital data about the citizen. And in the beginning, we had a big an obstacle in this way, right? That the citizen, the healthcare data was so inconsistent in the size, in the description, often written in the doctor jargon that not all people understand. So that was definitely a complication. So it is still a progress, and not all the stakeholders have incorporated this digital data as normal practice. But there are definitely, first of all, the law system that is pushing them to make the advancement necessary so that they could log all the data digitally about the citizen, but as well giving these type of budget and mechanisms so that they could upgrade their systems so that they could provide digital data. So it is still an ongoing process in Estonia, but a very big proportion of the healthcare is very well interoperable, and but why we want to advance it even more, this is the creation of a new patient portal that we are launching. I think it will happen in the beginning of the next year, and then for the next 5 years we have the roadmap of bringing even bigger interoperability for the citizen perspective, but also in the healthcare society as a whole. Perfect. Very, very interesting. And do Estonia use this information for population health management, for example? So, you know, like we have more diabetes or more obesity. In the anonymous ways, yes. So that enables to draw these scientific like progresses, or to see what kind of advancements need to be made. Estonia is very known for the open data sets, and what we have is even big data, open data portal. So there are a lot of hundreds of data sets being available if you want to test your solution, if you want to draw any like to see the bigger trends, or what is the process right now, either demographic. And there is a portion of data about medical sphere as well, but not, of course, the individual healthcare data. And if we are talking about the specific diseases or any type of medical being prescribed, this is definitely not available. And even if we are talking about this type of research from the healthcare sector themselves. So this is really limited, and you have to get licenses, you have to get ethical commission approval. So you have to have a lot of security of the citizen data, and oftentimes you have to make all of the research even centrally, like locally. You can't export very crucial citizen data even for the research purposes. So even though we have a lot of digital data available, we do not want to make the citizen tracking system, you know, so that my healthcare data would be connected to my income data, or like any of these sort of things. So citizen data protection is also a very big part into enabling, or the interoperability part of the data. Great, thank you. Camila Gonçalves, congrats for the presentation and for the work. And she asked about the if like
how this system is financed, because I think Estonia as a whole is a digital country, so this is bigger than only the health ministry. Is that right? That is really correct. How is being financed? Well, the management of from the technological point of view is that when I mentioned that we really have these centralized governance systems, so every ministry of every sector of governance is very independent in their digital transformation, because we don't want to limit innovation, and all of the different spheres. Medical sphere has very different needs from educational sphere. So we don't want to say that this is only technology that we are using centrally in Estonia and everybody has to apply the same. Instead, we say that one portion of financing comes directly from the Ministry of Finance. So that will go all in the spheres automatically, in the spheres of governance, similar to healthcare. And then there is another proportion that is coming from European Union structure funds. So this is what is being managed by the CIO office, the central CIO office of Estonia, and that is already according to Estonian digital agenda as a whole. So for example, that if we want that our electronic ID will be incorporated with the healthcare system, so that needs to come centrally, right? Because this is with the one interoperability part of how do I authenticate myself in every single e-service that Estonia offers now. And if we come back to the healthcare sphere, then that there is no cost for the individual, for example, because we have agreed in Estonia that we have solidarity healthcare. So we pay taxes, and then we will have healthcare for free available, and I don't pay for any procedure. This is all covered in the medical budget already. So me having the Estonian electronic ID gets me the access to the electronic data, online booking system, all of these different electronic systems available in the healthcare, but at the same time, I don't pay for this because that comes all from the solidarity budget that we all pay. So there is not a type of exclusiveness that we are creating, that one portion of people would be eligible for something and have access, and other parts of the population would not be able to afford this type of solution. So this is universal for everyone. Great. Thank you. And just for clarification, you as an individual, what do you have access now today from your medical record? Do you have access to your medical record when you buy something, a medicine? Do you have access to that historic? Because this is something that it seems like this is something that seems trivial, but it's not. It's not. I do, yes. And in the central patient portal, it not only shows me the upcoming events that is planned for me, or shows the current status, for example, my vaccination, right? That if it's valid or not, or if I log in the patient portal, it will show me if I'm insured or not, if I have the valid insurance. But it also saves the medical history, especially important, right? To know the long-term trend, or also very helpful for the personalized medicine, again, to be able to view my medical history, to make possible predictions for the future, or see any trends in declining or improving of my health. So all of the above that you mentioned, the e-prescription, the case summaries, any kind of CT scans, any type of screenings, blood
blood analysis, any kind of paid leave that will be there. And also I will see the bills that has what these things have cost, right? So that is another factor of transparency, that we have solidarity system in our healthcare, but at the same time, nothing is for free. So we are able to also see the cost of diagnostics or the cost of different procedures that we have been overtaking. And that is essential as well, to know that we are not a big country. We can't just throw our money. It doesn't grow on tree. And so that is a verification point as well, to see that if the service has been given to me in a transparent format, or has there been any self-interest perhaps in this process. So definitely. And my dental records are there, any type of dental care that I've had. So this is really extensive system, and it will send me also different type of notifications already. If I was available, I just entered, for example, personal or example, I just entered this year in the screening of breast cancer. So that will send me notification that, please, we are inviting people to come to the screening. We have made it available. So book your time here in the online module, and you will be able to come to the regular screenings in this way. Perfect, thank you. Rafa, passar a palavra para você. Bom, só fazer as considerações finais aqui e reforçar um aspecto que eu acho que vale a pena, que é, por exemplo, né, pensando no público nosso que está assistindo agora ao vivo a gravação, e se você tem uma health tech, você considera usar a Estônia como base de P&D, pensando em inovação, ou mesmo um acesso, né, a outros mercados, pensando em internacionalização. Existe toda uma estrutura que na Estônia se chama de organizações de apoio, que nada mais é que players específicos, né, institucionais, incubadoras, aceleradoras, universidades, etc., que ajudam justamente em se conectar e conseguir navegar pelo ecossistema. Então é bacana por isso, porque uma vez que você tem o CNPJ estabelecido na Estônia, você é tratado como uma startup, uma empresa estoniana. E isso facilita, né, depois para você ter esse tipo de apoio. Acho que muito, não só o mais importante do que abrir uma empresa na Estônia, a facilidade para isso, é a facilidade da gestão, né, de uma empresa na Estônia, e aí isso dá para a gente falar por experiência própria. Né? Às vezes foca-se muito, abre-se uma empresa em algumas horas, alguns minutos, isso é legal? Sim, mostra que o processo é simples, mas é o dia a dia que às vezes complica. Né? Então, esse é um ponto que eu destacaria, né, para que vocês olhassem com carinho aí sobre o programa de residência digital, ou e-residência, e eventualmente aderir. Né? São mais de 90 mil cidadãos digitais pelo mundo, que já abriram mais de 20 mil empresas, os CNPJs na Estônia. Então, realmente, o país tem sido essa ponte, né, para, de novo, a parte de inovação e a parte de expansão, né, de mercado e tudo mais. Então, acho que esse é o meu recado principal, além de endossar tudo que foi falado aí pela Érica, principalmente. Né, é um país que, a gente fala que é um país pequeno em território, mas é um gigante quando fala em tecnologia. Né? A projeção que eles conseguiram ter é um negócio assim, muito surpreendente. E, de novo, a gente está à disposição, nós temos bons parceiros na Estônia, acredito que a embaixada também, né, do Brasil na Estônia está total à disposição para dar algum tipo de apoio, recepcionar quando a gente for executar a missão presencial, e desejar aí sucesso e que a gente consiga manter os contatos. Então, agradecer a todo mundo, Fernando, a Érica também, e vamos para a próxima. Um abraço. Obrigado. Thank you so much. Muito obrigado a todos que assistiram, a todos que vão assistir. Acho que, acima de tudo, esses debates são fundamentais, né? Agradeço a Betânia, aí, a tradutora desse evento, que é muito importante aí construir essas pontes e disseminar conhecimento. Agradeço a Érica pelo tempo, o Rafa pelo convite, né? E a Camila aí também, por juntos termos organizado esse webinar. É importante, né? Eu acho que é importante, sim, a gente buscar. Eu acho que com a história a gente tem muito a aprender, tanto do ponto de vista dos empreendedores, quanto do ponto de vista de relação de estrutura de saúde, de sistema de saúde digital. Eu acho que aqui no Brasil a gente pode se orgulhar muito do SUS,
mas a gente precisa entender como é que é essa visão de sistema único de saúde digital, né? Eu acho que essa é uma provocação muito importante que a gente abordou aqui hoje, uma visão de futuro de dados integrados com segurança, que eu acho que também me chama bastante atenção o aspecto de segurança que a Érica e privacidade que a Érica trouxe na abordagem dos dados individuais, né? Então, acho que isso sim são coisas importantes e todo mundo que está assistindo aqui é tocado por esses temas diariamente, né, na sua atuação na área de saúde. Érica, thank you so much for being with us and sharing your knowledge and experience in Estonia. And I just ask for a final picture with us, so we can register this moment. Smile. Muito obrigado a todos, pessoal. Thank you so much. Bye-bye, and see you soon. Thank you so much. Obrigado, Rafa.